শিক্ষক দিবস পালিত হল মমতা বিনানি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট চ্যারিটেবল ট্রাস্টে। খনিক বাংলা টিভি, বাংলার প্রতিচ্ছবি। 5ই সেপ্টেম্বর 2023 মঙ্গলবার ঠিক বিকেল 5টায় মমতা বিনানি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট চ্যারিটেবল ট্রাস্টের প্রেক্ষাগৃহে সকল ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে একটি কেক কাটার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষক দিবস পালন করলেন একটু অন্য ভাবনায়। বিভিন্ন জায়গায় যখন শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে ও পালিত হচ্ছে, ঠিক তার পাশাপাশি মমতা বিনানি একটু অন্য ভাবনায় এই শিক্ষক দিবস পালন করলেন প্রতি বছরের ন্যায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব প্রফেসর ভবানীপুর কলেজের দিলীপ শাহ মহাশয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এস বিনানি, উপস্থিত ছিলেন মমতা বিনানি অ্যাসোসিয়েট ও এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট মমতা বিনানি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েটস ও চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কর্মীবৃন্দরা। সকল অতিথিদের উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করেন এবং একটি সুন্দর কেক কাটার মধ্য দিয়ে আজকের দিনটি পালন করলেন। সকল সাংবাদিক বন্ধুদের সামনে তিনি বিভিন্নভাবে শিক্ষক দিবসকে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। যিনি একধারে আইনজীবী এবং অন্যদিকে এমএসএমই ডেভেলপমেন্টের প্রেসিডেন্ট, তিনি জানান আজকের এই সেলিব্রেট করার কারণ শুধু মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যই এই ধরনের একটি সেলিব্রেট আমি করছি। প্রতি বছর আমি শিক্ষক দিবস পালন করি, কিন্তু এই বছর আপনাদের সামনে তুলে ধরার কারণ যাতে সকলের সামনে এই বার্তাগুলি পৌঁছে যায় এবং শিক্ষক দিবসকে যাতে একটু বড় করে পালন করা হয় তার বার্তা দেওয়ার জন্য। ইদানিং দেখা যায় বিভিন্ন উৎসব পালিত হচ্ছে, তার সাথে সাথে বিভিন্ন ডেকে কেন্দ্র করেও বড় করে পালন করা হয়, যেমন চকলেট ডে, ফ্রেন্ডশিপ ডে, রোজ ডে, এছাড়া অন্যান্য ডে। কিন্তু শিক্ষক দিবস সেইভাবে পালন করা হয় না। যাহাদের কাছে আমরা শিক্ষা নিয়ে থাকি, যাহারা আমাদেরকে শিক্ষা দেন, যারা আমাদের গুরু, তাদেরকে আমরা মনে রাখি না। তাই এই দিনটি পালন করলেও সেইভাবে কেউ পালন করেন না। তাই আমি সবার সামনে তুলে ধরতে চাই, সব ডে যেভাবে পালন করা হয় শিক্ষক ডেটাও যেন একইভাবে পালিত হয় এবং একটু বড় করে পালিত হলে শিক্ষকদের প্রতি একটা আলাদা সম্মান থাকবে। তাই সকল ছাত্রছাত্রীদেরও কাছে আমার বার্তা, তোমরাও শিক্ষক দিবসকে ভুল না, শিক্ষকদের ভুল না, শিক্ষকদের এইভাবে সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করো। I'm here working, chit-chatting, so it's been part of my family. Thank you This is so my much. first home. Thank you. So well said. Come, please come. And you want to speak? Shalini, where are you? Bolo beta, what do you want to say? Hi, sir. I'm the recent intern in Sharma and Sharma. I have been working in this firm for the last 4 to 5 days, and in 4 to 5 days, I have seen that this group has been working immensely hard, and the main thing is that their teamwork. Like each and everyone in their hierarchy, like talks with everyone with full freedom, and their seniors give them utmost respect also. And the best part in this thing, I would like to say, the food. So I must tell you that thank you very much. It's really very heartening. Thank you to Dilip sir that he really acceded to our request. But before we move on to hear from sir, we request our partners if they want to say anything, and then we request Mr. Binani to maybe put in few words. Come, Madhuri. Beta, where are you? Come. ये तो हमारा अर्जुन है, आओ। Come inside. Seth, come. Seth, you want to say anything? Then we move on to parents. Sir, Seth is also doing very well for us. Bolo, Seth. कुछ बोलना है? My name is Mohammed Seth. I am training here from last 2 years. And the firm is very good. Thank you so much. Madhuri, would you like to say? Yes. Hello sir, hello Sumit sir, hello Mamta ma'am. I am Madhuri Pandey, partner at Mamta Binani and Associates. After doing my training, I have worked here, and what to say, means I cannot describe my journey in words, but I would just like to say one line, that a true teacher is one who can make you realize your true worth, and I will be forever indebted to Mamta ma'am for making me realize my worth, means what I am capable of. And I really, truly, madly, deeply love you, ma'am. We all love you. I know. Thank you so much. Thank you for this precious gift. Thank you. शिक्षक भविष्य
मैंने भी ये शर्ट जो पहना है उसमें लिखा लिखा कुछ किया हुआ है. I am remembering my own teacher who taught me how to read and write. I think it's a day of sentiments. सर स्टूडेंट ने क्या पढ़ा? उसको बस ये मैसेज देना है और क्या कि भाई स्टूडेंट्स और टीचर ऐसा कोई सच में देखा जाए तो आज के ज़माने में भेद नहीं है. स्टूडेंट्स और टीचर को सिखाते हैं. Kolkata. Seriously. You hardly know anybody, but everybody knows you. I have had a whole lot of time, so it will be actually pleasure to be on board, sir. Thank you so much. Looking forward to it. Thank you so much. Thank you, Shiva. Thank you so much. I would like to words will definitely fall short. But before I speak anything about Dilip sir, because I've had the first-hand experience about him, I request Sumit to talk a few words about him or about the occasion, about the day, because Sumit for me is also a very big teacher. I must say this. So, a happy Teachers' Day and thank you so much for being what you are. Whatever I am today, उसकी नींव कहीं ना कहीं बहुत हद तक मिस्टर बिनानी सुमित जी ने दिया है. I owe a big thank you to him. And after that, I met Dilip sir. And I really saw how a person can play such a pertinent and important role in one's life. But it can only happen when we keep our faculties open. The ears, the eyes, the nose, the hands and the legs, and the mind and the heart. That's very important because only then we absorb as a sponge. The Teachers' Day is being celebrated and I have come. This is unique. It's only as I've never seen this. I have had Teachers' Day being celebrated at different levels. I have been to various types and things like that. In fact, we ourselves have a great celebration. In fact, right now as I am here, we have a celebration going on in the college. And I am here. So can you imagine? I said, no, I must go. So Mamta has been a very dear student to me. And I remember, her diligence in taking down notes and participating in classroom discussion and things like that again and again. And of course, she was quite fond of me. That is also true. And I think that, but she learned a lot. I mean, like she learned, those days I used to be very thorough, very, very thorough. Nowadays, though, I don't teach so much. I more or less am an administrator. I do teach once in a while here and there. But even then people call me to give lectures. I don't know why. But I'll tell you how I teach these days. These days I ask for the updates from the students. So that means I am learning all the time. And I have been very frank about it that, well, I am not updated, so you could tell me. And then of course I give my interpretation and things like that. That is how it works, and it works at all levels. Even at IIM it works, at IIT also this works. It has been working. So Mamta was, as I said, very diligent. She was also quite ambitious. She would pay special attention to when I said that, well, this definition does not include this, and therefore this kind of interpretation is possible. And I think that she took very careful notes of those kind of things. She went on to become a national, I think, top performer or something like that. And that I remember very well. So because she was there with me in intermediate, even in finals, I remember being a part of her journey. So that is true, and she would come off and on. Now though, of course, she is herself a very confident person, so I mean, that is not required. She herself is a guide to many people. And the world has come a full circle. Like I remember, that's a circle. I mean, like you see a tentative graduate or class 12 pass trying to grapple with future, and then you see somebody who's providing future to so many people. So that's how the whole circle comes. That's how the progress is. It's wonderful feeling that way. So far as Teachers' Day is concerned, as you rightly said, actually, it's a day when we dedicate it. We remember the contribution of teachers, simply speaking. I mean, it could be Chanakya, or it could be APJ Abdul Kalam, it could be Radhakrishnan, Dr. Radhakrishnan, or it could be anybody, it could be Sumit, it could be Vanta. For us, those who have been teachers all their lives,
if somebody tells me is teaching a profession, I would tell them no, it's a responsibility. It's not a profession. So if people tell me, so it is never like this. We never equated that in the corporate sector, because I have been in the corporate sector also. So I understand the challenges. I understand the kind of money that one can earn. I understand that very well. And I keep inspiring my colleagues also like that. That see, if you have to be a teacher, it's a different world altogether. We are looking at satisfaction, and we are not looking at what kind of recognition, what kind of or money or income or wealth. Those things come. Fortunately, times are changing, and I think it's good everywhere. Even in teaching, I think that the remuneration is reasonably okay. But then, as I said, that is not a comparison. That is not how you look at a teacher. You look at a teacher. I'll just give you a small example. Today in the morning, there was a boy who was found to be stretching his legs and sitting and he was misbehaving. So I turned him off. I took his iCard. And then basically he requested me that, sir, iCard ke liye to I'll have to call my parents. I said, yes, of course. Sir, that is not the kind of, sir, please kuch kariye. So ultimately then I made him sit down, write down a letter of apology, etc., etc. Never do this again. So the whole idea is that we might look very harsh, we might look very tough, but the core is always, that's how we are into teaching. No? The core is soft, otherwise teaching is not something that would have appealed. It's like that. So that is basically what a teacher is. So there is always compassion, there is always attachment, there is always the element of building something out of wet clay. So it is wet and we need to shape and sculpt the future of this child. And then when life will shine and heat will come, then that image will become solid. But right now I am dealing with a moist clay. সর্বপ্রথম আমি আপনাদের থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি যে আপনারা এসেছেন। আজকে 5th of September, অনেকই ইম্পর্টেন্ট ডে, সবাই যোগা ডে করে, ফ্রেন্ডশিপ ডে করে, ফাদার্স ডে করে, কিন্তু টিচার্স ডেটা আমার মনের কাছে অনেকই প্রিয়। কারণ টিচার্সের মধ্যে ফাদারও ঢুকে যায়, ফ্রেন্ডও ঢুকে যায়, মাদারও ঢুকে যায়, আর আপনি সিস্টার ব্রাদার, আপনি সব কিছুই কিন্তু একটা মানুষের, যদি বলা যায় যে সেরকম একটা মানুষ কে যার মধ্যে আপনি সব রূপ দেখতে পারবেন, সেটা হচ্ছে আমাদের টিচার, আমাদের গুরু। যখন ছোটোবেলায়, আমি এটাই বলতে চাইছি, আজকে আমরা এই প্রোগ্রামটা করেছি, আমার গুরুকে আমি নতমস্তক হয়ে ওনাকে থ্যাংক ইউ বলতে চাইছি। আর এই প্রোগ্রামের দ্বারা আমি আজকে আমাদের অফিসে অনেক লোকেরাই কাজ করেন, আমি সবাইকে জানাতে চাইছি কি গ্র্যাটিটিউড কিন্তু আজকের জামানাতে সবাই হারিয়ে ফেলেছে। থ্যাংক ইউ বলাটা শুধু একটা লিপ সার্ভিস হয়ে গেছে, কিন্তু ভেতর থেকে কেউ কিন্তু আজকাল নিজের মা বাবাদেরও থ্যাংক ইউ জানাতে চায় না, ভাবে যে যা করেছো ওইটা তো আপনার ডিউটি। তো আমি এইসব প্রোগ্রাম যেটা সবাই বেশি করতে চায় না, কিন্তু আমি করি। আজকে আপনাদের দেখেছি, আমি কিন্তু প্রত্যেক বছর এই প্রোগ্রামটা করি। এই প্রোগ্রামের দ্বারা আমি সবাইকে জানাতে চাইছি যে দেখুন, গ্র্যাটিটিউড বলে একটা কিন্তু অনেক বড় জিনিস আছে। আর আপনি যা হয়ে আজকে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে কোথাও না কোথাও, আপনি যখন ছোটোবেলায় বলা হয় যে আপনি মাটির ঘড়া যখন যেরমভাবে গড়তে চাইবেন, কুম্হার কিন্তু সেরমভাবে গড়ে দিতে পারে, ওর হাতেই কিন্তু ম্যাজিক। টিচার্সদের ওই ব্যাপারটাই আমি দেখেছি, মানে বোধহয় ওদের মনের হাতেই ম্যাজিক, যেরমভাবে চাইবেন সেরমভাবেই কিন্তু স্টুডেন্টটাকে গড়ে ওঠে। তো আজকের দিনে আমরা অনেক গ্র্যাটিটিউড নিয়ে টিচার্স ডে সেলিব্রেট করছি। তো এটা কত বছর ধরে করছেন? আমাদের ফার্ম এখন 30 বছর হতে চললেন, আমরা 27 বছর 28 বছর মতন কমপ্লিট করে নিয়েছি। তো আমরা মোটামুটি লাস্ট 10 বছর ধরে তো করছি। আপনার একটা ইন্সপিরেশন কোথা থেকে পেয়েছেন এটা করা? মানে হোয়াট মেড ইউ থিঙ্ক যে এরকম করবেন? অ্যাকচুয়ালি ইন্সপিরেশন পেয়েছি, আমাকে অনেকেই থ্যাংক ইউ বলে এখন, যে এত বছর ধরে আমি যা শিখিয়েছি, যতটুকু শেখাতে পেরেছি। আমি আর আপনি কেউ না দাদা, এই পুরো সংসারে আমরা একটা বিন্দুও নয়। আমাদের মনে হয় যে আমি এটা করেছি ওটা করেছি, এটা কিন্তু সত্যি নয়। আপনাকে ঠাকুরই কিন্তু একটা পাঠায়, মানে আর্থে, যে আপনি যান আর কিছু একটা করে আসুন। আপনি যদি কিছু করতে পারছেন নিজের হাতে বা নিজের প্রেরণা দিয়ে, এটা কিন্তু ঠাকুরই আপনার হাত থেকে করাচ্ছে। আমি এই প্রেরণাটা সর্বসময় পাই আর ভাবি যে আমি কিছুই না, তো তার মানে ঠাকুর একটা টিচার আমাদের কাছে। তো আমি এই প্রেরণাটা আমি পড়তে থাকি, একটু মানে
স্পিরিচুয়াল বইগুলো পড়ি অনেকটাই, ভালো লাগে আমার। আমার এই আজকের প্রোগ্রামের প্রেরণা বা টিচার্স ডের প্রতি আমার যে প্রেরণাটা আছে সেটা আমি ওই বই পড়ে পড়েই আমার মনে হয় যে মা বাবা টিচার এগুলো কিন্তু আমাদের সত্যি একটা খুব বড় গাইড। আর এই জামানাতে যেখানে ভ্যালেন্টাইন ডে হচ্ছে বা কিস ডে, রোজ ডে, চকলেট ডে, আমার মনে হয় ওইগুলো সব সেলিব্রেট হচ্ছে, টিচার্স ডেটা একটু আরও বড়োভাবে সেলিব্রেট করলে আমি এই জিনিসটাকে ছড়াতে চাইছি। আজকের প্রোগ্রাম করাটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ছড়ানো। আপনাদের ডাকার উদ্দেশ্য আমাদের সেলিব্রেশন আপনি কভার করছেন, করুন, সেটা তো আপনি করবেন কি করবেন না সেটা আপনাদের ব্যাপার। এই কনসেপ্টটাকে আমি আপনাদের দ্বারা ছড়াতে চাইছি যে টিচার্স ডেও কিন্তু একটা খুব কুল ব্যাপার, এটাকে আপনারা সেলিব্রেট করুন। আপনার নাম? আমি মমতা বিনানি, আর আমি এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরামের, ওয়েস্ট বেঙ্গল এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরামের প্রেসিডেন্ট। Teachers' Day is one of the most popular events of the entire world. আমরা সবাই ইন্ডিয়াতে জানি যে এটা 5 সেপ্টেম্বরে সেলিব্রেট হয়, and this is on the occasion of the birthday of our second Vice President, Dr. Radhakrishnan. But let me also share with you that many countries in the world is celebrating Teachers' Day. Like in the US, it is celebrated on the first Tuesday of the first week of May. And the UNESCO has established a World Teachers' Day, which is celebrated on 5th October every year. So every country in one or the other way is celebrated. Of course, this is to celebrate our teachers who have actually stood for us and guided us so that the future of our country becomes robust. And with their wisdom and knowledge, we can progress. So we are actually honoring all our teachers. And by teachers, we mean that at every aspect of our life we find, whether it is our school teachers, our mother, our parents, even the animals teach us so many things. So salute to all the living beings who have been our teachers in some or the other form in our life. Thank you. Your name, please? My name is Sumit Binani. I am the former chairman of the Institute of Chartered Accountants of India in the Eastern region. Thank you. So, Some of you must be knowing me. yes, sir. Yes, sir. Some of them must have seen me somewhere or the other. Oh yes, definitely, absolutely. So we have been joined by our offices across the country through Oh. the web. Very nice. They could not come. That's Rohit there, that you see Acha, the acha. chair, young chap. He heads the Mumbai office of ours. That's Sriram on top of it. He's a senior partner. He's from Chennai office. He heads the Chennai office. Partner of Chennai. And that is Sudha in black dress. She heads the Guwahati office. She also very, very enterprising. Okay. And so that's Shikha Rai. She heads the Pune office. তথ্য ও ভিডিও চিত্রে রিপোর্টার কলকাতা থেকে শম্পা দাস ও সমরেশ রায়।